some level of maturity. We need some level of growth ndio tuingie katika yale maisha. Na ndio maana wakati mapenzi hayapo, kuna malengo na maono na ndoto ambazo zinawaweka pamoja. Ndio maana unaona vijana wengi wale wako vyuo vikuu hawajakoma kwa mafikra za kimaisha. So most of them what they are after in a relationship is sexual intimacy. That is the primary goal. So they want sexual intimacy, but they are not ready for lifetime commitment. Unaona? So lazima pia wajue ya kwamba it's very difficult kupata your life partner in such a scenario. Because huo mtu bado akwanda the supervision ya mamake. Analipiwa shule, analipiwa karo, anapewa pocket money. Unaona? So even financially he's not ready for that responsibility. So this is what we advise young people. When you're both in school, make sure your relationship is platonic, as in you are having fun, not necessarily sexually, but engaging with sports, lakini msiingie mambo ya ngono. The minute you are sexual with your partner, emotions are involved. And kuna kitu kwa saikolojia tunaitanga soul ties. Soul ties ni ile ushaonana kimwili na mtu, mkishaachana na ushaendelea, bado zile hisia za zile iko haiwezi ondoka. Ndio maana unaweza patana na your ex 5-10 years down, na ukimwona kuna kitu ndani yako unasikia kadamu kamekimbia kidogo. Ndio. So most young people, they don't know this, that you cannot be physical with someone and then mkiachana ni hivyo. They are soul ties. Na hizo zina complicate life sana. So to young people we advise them, when you are dating, as much as possible, make sure it is not physical. No, just have fun together. Do sports if possible, study together. But the minute you become intimate, then you cross the boundary. And once you cross that boundary, by the time mtakuwa mnaachana, you realize it will be very difficult to leave that person. Hapo ndio unaona kuna hizi issues za kuana, violence, because hutaki kumwacha. Yeye anataka kuacha, hutaki kumwacha. Ameshaamua njia ambayo anataka kufuata. Vile unavyoona ninaangalia kwenye simu yangu hapa, kuna article ambayo natafuta nitumiwa na rafiki yangu. Na kuna vile sijui kama ni speculation ama ni ukweli. Lakini kuna kisiwa ya kwamba serikali inaweza ikalegalize cohabiting. I saw that sijui kama ilikuwa kwenye Nation, kuna gazeti moja. Kuna hiyo sheria ambayo inataka kupitishwa ya kwamba tunaweza cohabit na tukue secured na sheria i-recognize you as a married couple. Na kwa mtazamaji wetu ambaye haelewi maybe cohabiting ni nini, ni ile hali ya msichana, mwanaume na mwanamke kuishi pamoja kama bibi na bwana, mnafanya kila kitu chochote, lakini hamjejicommit katika ndoa. Hakuna kitu chochote ambacho kinaonyeshana ya kwamba nyinyi mko katika ndoa, lakini mnaweza mkazaa watoto, mnaweza mkafanya ngono, mnaweza mkaishi pamoja yale. Kuna mtu ambaye alinitumia hiyo article, ndio unaona niko naangalia kwenye simu yangu. Ilikuwa inasema ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba itahalalishwa. Sasa swali langu ni, tayari imekuwa ikifanyika bila kuwa na sheria ambayo inaiangalia. Sasa tumepitisha sheria ya kwamba it is allowed. Now, what do you think will happen in our society? One of the things that will happen, my colleague, is this, is that once it becomes legal, then we will no longer see the need of marriage. Exactly. We will no longer see the need of going before a priest and exchanging vows. Because if the government has recognized cohabiting as a legal marital institution, then why spend my money? Why go pay the bride price and go, to the altar? So what that will do is that it will lower our value for marriage. Exactly. Because what cohabiting does is this:
yes, the government recognizes that we are a couple, but there's no supporting documents to show that you're my wife. So, nikisha kuacha, alafu niende nifanye a legal marriage, you cannot claim any assets. Unaona? So, to me, that is a retrogressive decision. Yani kumaanisha, kijana anaweza ingia mwaka wa kwanza kwenye chuo kikuu, aoe msichana, na wazae mtoto mmoja, na kwa roho yake kijana hana wakati wa huyo msichana. Atakapomaliza mwaka wa 4 atoke nje na aoe msichana mwingine halali, bila kufuatwa na sheria yote. Na sheria haita recognize huyu wa cohabiting. The law will recognize the one that has a marriage certificate, or a traditional marriage. So cohabiting, in my perspective, I think it will do more harm than good. Because vile nimekuambia ya kwamba one of the things it will do is it will undermine the institution of marriage. Exactly. So many young people will say, why do I need to pay the bride price? Why do I need to visit your father? The law already recognizes us as husband. The beauty ones are not yet born. Exactly. Nashinda nimefungwa na mtu hapa bana na vitu vitamu vinakuja. So you see what happens is unapolipa mahali, naitwa mahali, there is a level of commitment you show. You're saying before God, before man, that I have chosen her. So your commitment inakufuatanga. So hata mkikuwa na changamoto kwa ndoa, unakumbuka ile commitment, unasema because of that commitment, let me try and work things out. But in cohabiting, kukidhuka, ukiharibika, unajitoa. Na husuni kubwa ni kwamba wamama ndio wanasukuma huu mjadala. Ladies are the ones, they are in the forefront. Surprisingly. Yeah. And I'm so sorry to say that wale ambao, mimi huwa nasema sana, kama wewe ni mzazi na maisha yako ya ndoa hayakwenda vizuri, fikiria watoto wako. Kweli. If I am a parent and I have brought up my children as a single father, let me not be selfish. That is my fate. True. I should think about my children differently. I should not do something that will make my children be a subject of what I went through. Kwa sababu wale ambao wataumia sana kwa hii case ni wasichana. Wataumia sana. Ila pia hata vijana nao watakuwa mahali pabaya. Kwa sababu utazaa watoto 2 watatu, msichana akuharibie miaka 15, alafu wapate jamaa kutoka Marekani, anakuacha kwa mataa na watoto wako unaona kule tu wanaendelea kulelewa na mtu mwingine, na huwezi enda mahali popote uende ufuate kisheria kusema ati huyu alikuwa wangu. So we need to think, wale ambao tumepatia uongozi katika nchi yetu, let us think about generations to come. Yale mambo ambayo tunapitisha, unajua wakati mwingine tunaona kama Marekani mambo yako sawa sana, kwa sababu cohabiting kule Marekani iko it's legalized, na hata mambo ya contract marriage. Lakini we are Africans, let's not forget this. Na kuna yale maisha ambayo tunaishi. I think kuna baraka moja ambayo Mungu ametukirimia. Kuna baraka moja tu ambayo haipo na watu wengi katika dunia, ya mapenzi. Upendo wetu wa Afrika tunapopenda huwa tunapenda kwa njia nyingine. Because I think the whites don't love that deeply. That's why there is so much compromise in the world of love with them. With white people, and especially Americans, I've realized this. You realize in America, it is very common for one to marry, divorce, marry another, divorce, marry another. You know why? Because they no longer value the institution of marriage. Because of those things you have explained, like cohabiting and not seeing the importance of committing or exchanging vows. In Africa and in our context, Kenya, we still have that reverence for marriage. You know, ndio mbona mpaka wa leo unaonanga kabla uoe lazima uende ujue, you pay your bride price, you do the cultural traditions. But even in Kenya, divorce rate is not as high as Western nations. So if we go the way of America, then we risk having the society like Western nations have. So my perspective is this, my colleague. Kanisa lazima iwe at the forefront to fight this. Because Kanisa,
the church will be affected the most, because they encourage purity before marriage, and they encourage marriage. Yeah, joining off together. Exactly. So if this happens, then washirika wa church watasema, but the law says I don't have to. Yeah. So why do I have to? So I think the church should be very vocal and see to it that we do not become so liberal in our views to maintain his or conservative values, whereby marriage is still, you know, an institution by God. Si mambo tu ya cohabiting, ya ngono, hapana. It is an institution. Ninajua siku moja hapa tutamwalika mtaalamu mmoja wa sheria. And we would wish kama uko hapo wewe ni mtaalamu wa sheria na unaelewa haya mambo. Kwa hiyo sisi tunaweza kuwa tunaangalia tuko mwangalio wetu kutoka kwa counseling. Lakini kama uko hapo wewe ni mtaalamu wa sheria, unaweza tuongea nasi tuje hapa ndio tuje tujadili haya mambo, kwa sababu kutoka kwa mwangalio wetu sisi tunaona kuna hatari kubwa ambayo inakuja. Hatujui kesho yetu itakuwaje, tuna watoto. Sijui mwanangu, mimi sitaki mtu yote avunje mtoto wangu moyo. Bwana anamwachia watoto watatu alafu anaondoka. Alafu namuona tena anapita huko. Na tena katika ile hali ambayo tulikuwa tumesema muda uliopita, mambo ya coping mechanism. Vile ambavyo tunasuluhisha mambo. Mimi ukishanifanyia kitu, nini ambacho kinaweza nisukuma nikakusamehe? Ama nikakuacha tu, najua umenikosea, lakini mimi nafunga jicho moja nasema huyu tu mimi sitaki kumfuatia. Yale mambo yamepungua, kiwango cha utu katika wanadamu kimeenda chini sana. Vile sasa tunajaribu kuruhusu haya mambo. Na tukubali kabisa. Waafrika tuna ule moyo wa kupiga. Mimi unikosee nafikiria kuchukua rungu. Sasa sisi, let us not try to bring some western stuff without thinking as Africans. There is no way that tutabadilika tuwe watu wengine. We are Africans. Most of our societies are hostile. Tukubali hiyo. Kuna wale ambao tunawajua, wale wanajua kuna kusamehea. Kumwaga damu kwake si shida. Sasa tena tumeleta zile sheria, na mtu ametoka kwenye tamaduni ambazo zinasema ya kwamba mke mmoja, mume mmoja, na haya mambo yote. Hebu tuchunguze sana yale mambo ambayo tunaleta katika society yetu. Na naongea tena, nasema tena, nasisitisha tena ya kwamba mzazi, kama umepitia kitu chochote katika hii dunia na unaona ya kwamba hakifai, ni bora sana ujaribu kuchunga ya kwamba wale vizazi ambavyo vinakuja nyuma yako viziwe vya kupitia katika hayo mambo. Naona muda wetu umesonga vizuri, ikiwa sasa ni saa 1 imepitisha dakika 36, na nashukuru sana kwako wewe ambaye umekuwa pamoja nasi. Ninaona kuna watu wengi sana ambao wameingia huku kwenye mtandao ya kijamii, na najua ya kwamba nitakuwa nasoma jumbe zenu hapa, and I know that we are going to be very very okay. Na nashukuru sana kwa sababu yako wewe ambaye uko pamoja Worldwide Ministry, na tunazidi katika kipindi cha The Best Talk Show, na ninajua ya kwamba nawe pia unafurahia. Naomba tu uweze kubugia kopo la maji.